ஸோ வணக்கம் நண்பர்களே. ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு அஸ்ட்ரோஃபிசிக்ஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸில் என்எம்இ பேப்பர்லேயும் வருது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் சப்ஜெக்ட்லேயும் இது ஒரு பேப்பராக வருது தேர்ட் இயரில். ஸோ அந்த சப்ஜெக்டில் ஃபுல்லாகவே நம்ம ஒரு 5 யூனிட் இருக்குது, அந்த 5 யூனிட் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா PGTRB கொஞ்சம் அப்டேட் கொடுக்குறேன். ஸோ PGTRB ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே ஆன்லைன் ப்ராசஸ்லாம் நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ கம்மிங் January 14 நம்ம வந்து கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் ஒரு ஆப் வந்து நம்ம அப்லோட் பண்ண போகிறோம், லான்ச் பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த ஆப் மூலமாக நம்ம ஆன்லைன் டெஸ்ட்டு இல்லை டீச்சிங் எல்லாமே நம்ம அந்த ஆப் மூலமாக தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ நோட்டிஃபிகேஷனுக்காக கொஞ்சம் வெயிட்டிங்கில் இருக்குது. நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தோடனே ஸோ ரெகுலராக நம்ம வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் யூடியூப்லேயும் ப்ளஸ் அதில் ஆப்லேயும் நம்ம வந்து அப்லோட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதே சமயம் டெஸ்ட்டும் நீங்கள் வந்து அதில் நம்ம அப்லோட் பண்ண போகிறோம். அதை நீங்கள் வந்து வேணும்னா யூஸ் பண்ணி ரிவிஷன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்படியே சைட் பை சைட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆன்லைன்லேயும் யூடியூப்லேயுமே வந்து நான் PGTRB வீடியோ அப்லோட் பண்ண போகிறோம். ஸோ வாங்க நண்பர்களே, இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே நம்ம போகலாம். இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு வரீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம அஸ்ட்ரோஃபிசிக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அஸ்ட்ரோஃபிசிக்ஸில் 5 யூனிட் இருக்குது. அது ஃபஸ்ட்டு யூனிட் தான் ஆப்டிக்கல் டெலஸ்கோப். அந்த ஆப்டிக்கல் டெலஸ்கோப்பில் பார்ட் 1 தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஒரு ஆப்டிக்கல் டெலஸ்கோப்னாலே அதில் என்னென்ன இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு டெலஸ்கோப்பில் மேக்னிஃபையிங் பவர் இருக்கும், தென் பிரைட்னஸ், தென் ரிசால்விங் பவர், தென் FA ரேஷியோ. ஸோ இதுதான் கண்டென்ட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஒரு ஆப்டிக்கல் டெலஸ்கோப்னால் அதில் என்னென்னா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 4 டாபிக் இருக்குது. ஒன்று மேக்னிஃபையிங் பவர், தென் பிரைட்னஸ், தென் ரிசால்விங் பவர், தென் FA ரேஷியோ. ஸோ வீடியோ லென்த்தாக போன்றதுனால நான் ஷார்ட்டாக அதோட டெஃபினேஷன் மட்டும்தான் சொல்ல போகிறேன். ஸோ ஃபுல் நோட்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்றவங்க கண்டிப்பாக அந்த கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் போய்ட்டு நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். பட் ஸ்மால் அமௌண்ட் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நம்ம வெப்சைட்லேயும் நம்ம அப்லோட் பண்ணுவோம். ஸோ பார்த்துங்க, ஏன்னா நம்ம லென்த்தியாக வீடியோ பார்த்தா யாரும் இப்போ பார்க்கறது கிடையாது. ஷார்ட் அண்ட் சிம்பிளாக சொன்னால் தான் பார்க்குறாங்க. ஸோ அதனால் only we discuss about the short what is the topic which is related to that optical telescope na என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். ஜஸ்ட் அதோட டெஃபினேஷன். ஸோ ஃபுல் வீடியோ வேணும், ரொம்ப லென்த்தாக எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வேணுன்றவங்க கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஆப்டிக்கல் டெலஸ்கோப். So optical telescope, so the telescope is the most important instrument in use today. ஸோ nowadays வந்து டெலஸ்கோப் வந்து ஒரு தவிர்க்க முடியாத ஒரு உபகரணமாக இருக்கிறது. ஸோ அப்புறம் அந்த டெலஸ்கோப்பில் பார்த்தீங்கன்னா 2 டைப்ஸ். ஒன்று வந்து ஆப்டிக்கல் டெலஸ்கோப் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் ஏ ரேடியோ டெலஸ்கோப். அப்போ ஆப்டிக்கல் டெலஸ்கோப்னா த டெலஸ்கோப் in which the optical wavelength of the electromagnetic spectrum are known as optical telescope. Then second one, it is used to detect electromagnetic radiation emitted in the radio wavelength, which is known as radio telescope. So then optical telescope there are 2 kinds. One is refracting, another one is a reflecting. Okay, then refracting we have to use only the lens. In reflecting we have to use only the mirror. That is the difference, sometimes asked in 1 marks. Okay, so however some of the points are given in that in the general purpose. For it should be a smaller in size if the large telescope in the world, or if it is latter type. Okay, so the fundamental principle is same in both for refracting and reflection. Okay, that is the point we have to discuss in that optical telescope. So then magnifying power. So magnifying power, there is a formula, then Q is equal to capital F by small f, where capital F is the focal length of the objective, then small f is the focal length of the eyepiece. அப்போ magnifying power na என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த magnifying power the image very close to the observer high with the help of the length of the very small focal length. ஸோ அது யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா தென் 0.5 to 1 inches are there. ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா it should be the image can be several tens to hundreds of times. Okay, there should be a formula, okay, for magnifying power.
So next, brightness of the image. So the brightness of the image, how can formed? So the focus of the telescope depends on the aperture of the objective. So aperture na it should be a தூரமா இருக்கிறது தான் we have to set aperture. So the light gathering power of a lens or mirror is proportional to the square of its aperture. Both lens and mirror. அப்போ both lens and mirror na it should subjected to reflecting and refracting. So the more and more faint objects are accessible with telescope of larger and larger aperture. Okay, so faint object na கொஞ்சம் மங்கலான தெரியக்கூடியதை தான் நம்ம faint object சொல்லுவோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் some of the points are given which are all the telescope or largest in the world. We have to given in that point 4 and 5. Okay. So next, resolving power. So the resolving power based upon the one of the wave property of light which is subjected to diffraction and interference. So how the focus can be viewed by the telescope, then given by the images, that is called the diffracted image of a star. Then how to limit of resolution, that given by formula, then 4.5 divided a seconds of arc. Okay, this formula is also known as Davis rules. So next, f by a ratio. Appo here f by a ratio then f is called focal length, then a is a aperture. So based upon this focal length and aperture, we can find out the fa ratio. So some of the point which is given related to f by a ratio. Okay. So if you like this video, please give your comments and share this video to your friends, and also please like this video and don't forget to subscribe the channel. ஸோ கண்டிப்பாக வரக்கூடிய நாட்களில் இனிமேல் தினமும் we have to upload one video, okay, based upon PGTRB. And meanwhile we have to discuss some of the subject. We have to start first with astrophysics. Similarly we have to follow all the UG and PG syllabus. Meanwhile we have to follow NEET syllabus also, okay. Then 10th +1 and +2 we have to cover all the physics subject in our channel, okay. So thank you for listening. We have to meet in the next video. Thank you.